Look! Oh, this is drone with dual camera. Rather uninstalled Temu. Alright. देखिहाल्नुभयो मेरो अगाडि यत्रो ठुलो प्याकेट यहाँभित्र यहाँभित्र 10 वटा आइटम्स छ अन्त यसको भित्र 2 टा आइटम्स छ फोटोमा त राम्रै देखेको थियो अब रियलमा कस्तो रहेछ आइटम्सहरू हेरौँ खोलेर सो मेरो बक्स गरेर पनि छैन रहेछ यहाँनिर खोल्दैछु फर्स्टमै यहाँ फर्स्टमा निक्लियो चप्पल स्लिपर्सको जिप रहेछ Chunkulaka si imbesa kore चप्पलको साइज एउटा भयो अर्को हो यहाँ फ्यान्सी वाच स्ट्रिप हेरौँ कस्तो रहेछ ओके वेल ठिकै देख्दैछु हेरौँ भरे हेर्छु कस्तो रहेछ थर्ड आइटम क्या है what is this घडी watch देख्दैछु के यसलाई चिनाएर तिमीलाई यहाँ कस्तो केयरलेस गरेर प्याक गरेर पठाएको देख्नु त खतरा देख्दैछ प्रोडक्ट चाहिँ कस्तो छ आई डोन्ट नो यो भयो वाच नेक्स्ट प्रोडक्ट प्लिज नेक्स्ट shoes जुत्ता वाट साइज सानो देख्दैछु जुत्ता shoes है alright next आयो यहाँनिर के हो यो लाइट ओके भरे हेर्छु यो लाइटहरूलाई यहाँ कुचिरहेको रहेछ भेरी केयरलेस है भेरी केयरलेस यो भयो यसलाई यहाँ राख्छु ओके नेक्स्ट व्हाट इज दिस नाउ के हो यो के हो क्यामेरा ओके एक्सन क्यामेरा oh my so this is action camera so here you go camera HD 1080 pixels को camera आएको छ yeah okay के खालको छ हेरौँ न त okay यो पनि भयो नेक्स्ट फर्स्ट वान यसको सक्यो यहाँ राख्दै छोडौँ ओके हेर्नु यहाँनिर के रहेछ come out here you go ooh so this is remote wala car next one I have it here let's mama yo ta khatra packing gareछु त here's okay here you go another watch watch कतिवटा भयो 10 वटा भइसक्यो होला watch this is a sports watch digital sports watch so last item just because of this last item how I got carried away to order other items and so just because of this one यो drone ले गरेर अरु पनि items किन्नु बाध्य भए अन्त बक्स त राम्रै छ तर यत्रो सानो छ भनेर थाहा पाएको थिएन मैले निकै ठुलो देखेको थिएँ फोटोमा त very shiny
Look! Oh, this is drone with dual camera. Oh, J wings are coming. Here, we have camera here. Okay, here. Oh my. This actually description ma पछाडि मात्र थाहा पाएँ कि मैले it was a toy हैन भनेर नानी खेल्ने ड्रोन रहेछ just for experience purpose चाहिँ हुन्छ होला के हुन्छ हेरौँ दिस यहाँनिर remote भरे ट्राई गर्छु अहिले हैन Alright guys, यति थियो 10 items को unboxing and just to mention those items I was, as I told you in between, I got carried away to order these items, and the shopping website, sorry, shopping app that I used is Temu. No? Temu. So I highly recommend not to get carried away. Is do research, go into the product, see the review, then don't just decide, don't get carried away because some of the products are given freely. For all this 10 products I paid around after tax around 69 CAD, so it's huge amount actually, right? And I don't see actually okay for $69 it's okay to have 10 products, but it's not that worth. So I would rather recommend you to do in-store shopping or a reliable shopping app or digital shopping, online shopping app is Amazon, I believe. They send us send us genuine products, right? So well, so next video will be to play with this remote car and this remote drone. So those are the products किनेको ट्यामुबाट अन्त ट्यामुबाट किन्नु मन पनि थिएन त्यति एउटा साथीले लिङ्क पठायो त्यहाँदेखि त्यसमा क्लिक गर्दाखेरि फ्री पिकअप अरे त्यहाँदेखि लास्टमा चाहिँ 2-3टाको चाहिँ पे गर्नुपर्ने अरे अन्त यो ड्रोनले गरेर चाहिँ क्यारी अवे भएँ म अन्त अर्डर प्लेस गरेँ पैसा पनि तिर्यो होइन तर अहिले प्रोडक्ट आउँदाखेरि सबै नानी खेल्ने भाँडाकुटी जस्तो अब यो खोइ एउटा घडीको घडी वाट इज दी वाच यो घडी के खालको घडी हो यो जयगाउँमा फुटपाथमा पाउने जस्तो घडी रहेछ यो घडी यस्तोहरू प्रोडक्ट्स रहेछ सो म चाहिँ भन्छु अर्को घडी पनि यो के खालको आमामा उ त फोटोमा त खतरा देखिरहेको थियो यो लाउनु पनि छैन एउटा हुन्छ नि क्वालिटी भएको नभएको थाहा पाउँछ नि त आइटम्सहरू छैन products are not so good, so I personally do not recommend you all to get carried away नहुनु होला कसैले लिङ्क पठायो यो फ्री पाउँछु मैले के अरे तपाईँले इन्स्टल गर्यो भने मैले फ्री पाउँछु प्रोडक्ट यस्ता उता भनेर त्यहाँदेखि आफू पनि carried away हुन्छ त्यहाँदेखि एपमा के अरे उयो आएको गर्छ एडभर्टिजमेन्टहरू वाक्कै बनाउँछ सो rather uninstall Temu. Sorry Temu. Bye. जुत्ता पनि कस्तो कस्तो